Hi friends, good evening. Welcome back to Raman Tutorials for GK channel. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ GK ಚಾನೆಲ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು CTET ಪೇಪರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 CTET ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 61 to 80 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 81 ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81 ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. those who are preparing for upcoming CTET as well as TET. ಆರ್ GPSTR ಆರ್ HSTR ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸಹ ಪೇಪರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ GK, ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ TET, ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ HSTR 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಮೇನ್ ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ TET ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ CTET ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81 to 90. This is completely based on pedagogy of science. Okay. Which of the following is not true about observing in science? Observing. Which of the following is not true about observing in science? By observing the science, which of the following statement or the condition is not true? Option 1, it involves seeing, tasting, touching, listening and smelling. It focuses on telling what it is. It gives unbiased truth about natural phenomena. It helps in gathering first-hand data about a phenomenon. Which is the right option? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
Which is the correct option? Which of the following is not true about observing in science? Option 1, option D. Okay, others? Let us discuss. What is meant by observation? Observation is nothing but it implies paying attention to what's going on with your senses, okay, or the sense organs. It implies paying attention to what's going on with your sensors. But it may be also defined as the process of knowing and recording something. Observation means the process of knowing and recording something in our mind. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. In addition to that, it is the process of knowing and recording the something what we have sense in our surroundings, right? Here, what are the main characteristics of observation? The main characteristics of observation is, first one, it involves all senses. It involves all senses. All senses means seeing, tasting, touching, listening and smelling. So option 1 is option 1 is a true related to observing in science. Second one, it focuses on telling what it is. Yes, by observing some situation or the process by the children, okay, those children are able to tell what is happening in their surrounding. So observing, it focuses on telling what it is or what is happened in their surroundings. So option 2 is also right. Third one, it gives unbiased, here the word unbiased, truths about the natural phenomena. No, the observing in science gives biased truth about the natural phenomena. That means whatever we observe through our eyes, okay, or whatever we hear through our ears, that is recording in our mind. Yes, human perception is based on a complex unconscious abstraction process in which specific features of the sensory data are stored while the rest is forgotten. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ here unbiased truth about the natural phenomena is not true about observing in science. What about the fourth one? It helps in gathering first-hand data about a phenomena. Yes, of course. By observing whatever the process takes place in our environment, surrounding, it helps in gathering first-hand data. Yes. So option 3 here is the wrong statement. Next, question number 82. Clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay. According to NCF 2005, position paper on teaching of science, which of the following is an important and transferable skill that helps the children in learning to learn science?
Learning to learn science. Read the question carefully. According to NCF 2005, NCF 2005, position paper on teaching of science. Position paper on teaching of science. Which of the following is an important and transferable skill that helps the children in learning to learn science? Learning to learn. ಓಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. Which of the following is an important and transferable skill? Ability to learn scientific facts, ability to recall the formulae to solve problems, ability to understand the process of scientific inquiry, then ability to recall the contribution of great scientists. Which one is very important and transferable skill? ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ and ability to recall the contribution of great scientists. Which is the right statement? Option 3. Option C. Okay, here which of the following is an important transferable skill that helps the children in learning to learn science? Andre and to and anta bartale. Learning to learn and to and. Okay. Ability to learn scientific facts? No. Namaste madam. Welcome to the class. Ability to recall the formulae to solve the problems. This is not the transferable skill. Important and transferable skill help the children in learning to learn science. Okay. Third one and very important one, ability to understand the process of scientific inquiry. This is very important. This is the very important and transferable skill to learning to learn science. ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Ability to recall the contribution of great scientists. This is not an important and transferable skill. Okay. Out of the 4 statements, the third one is very important. Ability to understand the process of scientific inquiry. Because here scientific inquiry refers to the ways in which scientists study the natural world and propose the explanation based on their evidence derived from their work. Is it no? Scientific inquiry is nothing but scientists study the
world, study the natural world, and the propose explanation based on evidence and derived from their work. So, the ability to understand the process of scientific inquiry becomes the very important and transferable skill for the children in learning to learn science. Next question number 83. What do we mean when we say that scientific knowledge is a tentative? Tentative. What do we mean when we say that scientific knowledge is a tentative? That the current scientific theories are undependable or flimsy, that scientific knowledge is not reliable and durable, the existing scientific knowledge is subjected to revision in the light of new evidence, and that scientific knowledge is generally fixed and eternal. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿನೇ ಪೆಡಗಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, what do we mean when we say that scientific knowledge is tentative? Scientific knowledge is tentative when we say that scientific knowledge is tentative. That's the question. Very simple question. Okay, 83 ಗೆ for the question number 83, option 3 here is the right answer. Option 3 here is the right answer. Sir, why option 3 is the right answer? Because here the question is, what do we mean when we say that scientific knowledge is tentative? Here, scientific knowledge is always refers to the knowledge that has been obtained and tested using the scientific process. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಟೇಟಿವ್. Okay, is a tentative till ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ that the existing scientific knowledge is subjected to revision in the light of new evidence. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. Scientific knowledge is tentative means that existing scientific knowledge is subjected to revision in the light of new evidence. ಹೊಸದ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿವಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್.
First option ಏನಿದೆ that the current scientific theories are undependable or flimsy. Okay, no, this is not related to the tentative. That scientific knowledge is reliable and durable. Scientific information, while reliable and durable, is nothing but neither set in concrete or nor perfect. So option 2 is wrong. That scientific is generally fixed and eternal. No, scientific knowledge is not fixed. Okay, scientific knowledge is not fixed. It may change. Okay, during some period. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. So option 3 here is the right answer. Next, question number 84. Question number 84. While teaching the topic electricity in class 8, the teacher commented, Thomas Edison experimented thousands of times before successfully found a material suitable to be used as a filament of light bulb. Which of the following aspects is the teacher highlighting above? While teaching the topic electricity in class 8, teacher usually commented this statement: Thomas Edison experimented thousands of times before he successfully found a material suitable to use a filament of a light bulb. Which of the following aspect is the teacher highlighting above? Subjectivity, tentativeness, empirical nature, cultural embeddedness of science. Which one here is the right option? Option 2, option 2. Okay, let us discuss. Thomas Edison experimented thousands of times before he successfully found a material suitable to be used as a filament of a light bulb. We know that scientists utilize the scientific method to investigate data, establish and test the hypothesis, build new ideas, and confirm or reject the previous findings. This is the steps we are observing in scientific method. First one is investigate data, second one establish, third one test the hypothesis, fourth build new ideas, and finally confirm or reject the previous finding. Yes, here this subjectivity in science is nothing but it is focused on person's own thinking and perspectives. As a result, referring to the observation as a subjective frequently suggests that it contains personal prejudice. So, subjectivity in science is not applicable in this phenomena or in this process. Second one, tentativeness of science. It indicates that scientific conclusions can be modified or replaced when new evidence becomes available. Okay, but it is not true. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್ನೆಸ್
ನಾವು previous question ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. It indicates the scientific conclusion can be modified or replaced when new evidence become available. But here the right option is empirical nature of science. What is meant by empirical nature? It is based on observed and measured phenomena, and knowledge is derived from actual experiences rather than theory or belief. Once again, empirical nature is based on observed and measured. Observed and measured. Observed and measured phenomena. ಏನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಬಿಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಮೇಲೂ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ is the aspect, is the teacher highlighting here. Cultural embeddedness is not applying here. So option 3 is the right one. Question number 85. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಹೇಳಿದಿರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರೋರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. A teacher can inculcate the essence of scientific enterprise among students by all of the following practices except ಅಂತ ಇದೆ. A teacher can inculcate the essence of scientific enterprise among the students by the following practices except students should be made conversant with multiple methods of science. Nature of science to be made an integral part of teaching learning. Student must be required to memorize facts and reproduce when it is needed. Historical aspects of the development of scientific concepts should be emphasized. A teacher can inculcate the essence of scientific enterprise among the student by all the following practices except which among the following? Students should be made conversant with multiple methods of science. Yes, this what we have practiced. ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. Nature of science to be made an integral part of teaching learning. Yes, nature of science is very important. Nature of science is to be made an integral part of teaching learning. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ನಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್. ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೆಮೊರೈಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, historical aspects of the development of scientific concepts should be emphasized. Yes, okay, ಅವರನ್ನ ನಾವು
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 here is the wrong answer. Next, question number 86. Which among the following is the most important consideration for organizing remedial teaching? Most important consideration for organizing remedial teaching: paying attention to individual rate of progress, inclusion of several group activities, completion of entire syllabus, paying attention to examination pattern. Paying attention to examination pattern. Which among the following is the most important consideration for organizing remedial teaching? Usually remedial teaching na ನಾವು organize ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ organize ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? What is the main purpose of organizing remedial teaching in our schools? Among the following. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ, ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಇರೋಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಸರ್, ಭಾಗ್ಯ ಮೇಡಮ್, ಸಿಂಚನ ಮೇಡಮ್, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 here is the right answer for question number 86. Option 1 here is the right answer. Why sir? ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. Which of the following is the most important consideration for organizing remedial teaching? For what purpose we organize the remedial teaching? Paying attention to individual rate of progress. ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು 4 to 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು 4 to 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ನೋ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಗು, ಆ ಒಂದು ಮಗು ಏನಿದೆ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಅವು ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
So option 1 here is the right answer. Next, question number 87. Number 87. This is also applied question. Reena found that during a class test, most of the students had responded incorrectly to a concept-based question. Most of the students had responded incorrectly to a concept-based question. Which of the following strategies can help in addressing this issue? Which of the following strategies can help in addressing this issue? ಅಂದ್ರೆ ರೀನಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ failed to answer concept based question or they responded incorrectly. Which of the following strategy can help in addressing this issue? ಅದನ್ನ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? Which of the following strategies can help in addressing this issue? ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? Motivate students to read, understand and learn well. Arrange a PTM, parents teacher meeting, and ask parents to encourage students to prepare well for next exam. Teach the concept again. Search for conceptual gaps and teach the concept accordingly. Which among the following strategy can help in addressing this issue? Pinchana madam option 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ others. Bhagya madam is also option 4. Okay, others try ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. Yes. Okay. Both of your answers are right. ಇಬ್ರು ಸಹ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ನೀವಿಬ್ಬರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಹ ಸರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ? ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ರೀಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ವೆಲ್. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ clear this issue. Arrange a PTM and ask parents to encourage students to prepare well for next exam. This is the common thing. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು PTM ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟೀಚ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ 10 ಸತಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ 4 ನೋಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 here is the right answer. Next, question number 88. Read the following statement and choose the correct option. Here there is an assertion and reasoning related to the assertion are given. Demonstration of discrepant events helps in addressing misconceptions. Discrepant events create cognitive conflict for conceptual change. Demonstration of discrepant events helps in addressing misconceptions. That's the assertion. The reason is discrepant events creating cognitive conflict for conceptual change. Here, both A and R are correct, and R gives explanation for A. A is correct, but R is not correct. Both A and R is correct, but R is not explanation for A. Both A and R are incorrect. Which option is right? ಯಾರು ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಂಟ್. Here the right option is option 1. Yes madam, Sinchana madam, your answer is right. Option 1 here is the right answer. Here the assertion is a demonstration of discrepant events helps in addressing misconceptions. What is meant by discrepant events? Demonstration that create unexpected consequences. Demonstration that creates unexpected consequences. Unexpected consequences are known as discrepant events. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು discrepant events ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. They are used in science to capture. Okay, they are used in science to capture the students' attention to confront their beliefs about a phenomena by producing an outcome that is contradictory. Okay, so here the discrepant events create cognitive conflict for conceptual change. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ unexpected consequences ಅಂದ್ರೆ discrepant events ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 here is the right answer. Next, question number 89. Question number 89. A teacher and a group of students while carrying out an activity on seed germination while carrying out an activity on seed germination planted seeds in different conditions and found that dry seeds did not grow. While carrying out an activity on seed germination, planted seeds in different conditions and found that dry seeds did not grow. Dried seeds did not grow.
The teacher posed the following questions to students. First one, what do you think these seeds are not growing? Second, what can be done to make them grow? Which of the following skills is the teacher trying to develop among the student through these questions? Which of the following skills? Why do you think these seeds are not growing? What can be done to make them grow? Which of the following skill? Observing, hypothesizing, predicting, then question raising. Observing, hypothesizing, predicting, and question raising. Yes, very simple and direct question. Here, students carrying out an activity on seed germination. After planted seeds in different conditions, they found that dried seed did not grow. There are two questions. Why do you think these seeds are not growing? What can be done to make them grow? Both are okay, related to the skill called observing. Option 1 here is the right answer. ಅದನ್ನೇನು explain ಮಾಡುವಂತ necessity ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Simple question. Finally, the last question of today's evening. 90th question. This is the last question of science topic. Which of the following statements are correct regarding assessment in science? Which of the following statements are correct regarding assessment in science? ಯಾರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಹ ಸರಿ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Which of the following statements are correct regarding assessment in science? Regarding assessment in science. Continuous assessment dilutes teaching learning. It is impractical to record each task of each student. Qualitative criteria help in meaningful assessment. Option D, every concept need not be tested. Which of the following statements are correct regarding assessment in science? ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದೆ? ಎ ಬಿ, ಸಿ ಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎ ಡಿ. ಎ ಬಿ, ಸಿ ಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ ಡಿ. Which of the following statements are correct? Continuous assessment dilute teaching learning. No, continuous assessment doesn't dilute teaching learning. So first statement is wrong. It is impractical to record each task of each student. It is very important to record each task of each student. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Qualitative criteria help in meaningful assessment. Yes. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option 2, qualitative criteria help in meaningful assessment and every concept need not to be tested. Okay. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಿಇಟಿ ಇರಬಹುದು, ಜಿಪಿಎಸ್ಟಿಆರ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಮೇನ್ಲಿ ಟಿಇಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಿಇಟಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ಟಿಆರ್ HSTR ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HSTR ಟಿಇಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ HSTR ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ CTET ಮತ್ತೆ CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತವ್ರು, TET GPS HSTR ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತವ್ರು ಚಾನಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿ